Most parents are wary of the so-called heavy metal music. Salut à tous, METALXS, c'est l'essentiel de l'actualité métal et dérivé en quelques minutes, le tout en images, en musique et en interview. METALXS est une exclusivité Refix by Crédit Mutuel, la plateforme de toutes les musiques, tous les talents en partenariat avec Artforce. C'est parti! Dans l'actualité, nous vous avons promis il y a quelques mois de vous reparler de la venue parisienne des Sabaton, étant dans la confidence d'un événement qui devait se dérouler en coulisses. Souvenez-vous que les Suédois ont rendu hommage sur leur dernier album à Albert Séverin Roche, figure héroïque française de la Première Guerre mondiale, sur le titre The First Soldier. À l'occasion de sa venue au Zénith le 21 avril dernier, et pour précéder son show, le groupe a donc rencontré un arrière-petit-fils d'Albert Séverin Roche, ainsi qu'un certain nombre de personnalités et dignitaires militaires. Les musiciens ont tenu à remettre une plaque commémorative aux descendants du soldat et aux officiels présents. There's one more thing happening for the first time tonight. Yeah! We're gonna play a song we never played live before. We wanted to play it already, but we figured if we have the chance, this song needs to be played for the first time in France. Sabaton avait gardé la primeur du titre live à la patrie de Séverin Roche. Le public présent ce soir-là a donc pu apprécier la première de The First Soldier, dont METALXS vous dévoile les images. Notez sur vos tablettes les nouvelles sorties discographiques ou les toutes prochaines à venir. Dave Lombardo, le batteur légendaire et sans doute l'un des plus prolifiques du métal, sort Rites of Percussion. 13 titres d'un projet expérimental dont l'idée lui a été soufflée il y a 25 ans par Mike Patton. Burning Witches, le groupe de heavy metal 100% féminin, helvético-néerlandais, propose ce mois-ci The Dark Tower, son 5e album. 3 ans après The Way It Ends, la formation de metalcore du Connecticut, Currents, revient avec The Death We Seek. Sa carrière en pointillé sur 35 ans fait que le groupe de heavy hard rock Winger, mené par la plupart de ses membres d'origine, n'a pas la discographie la plus fournie qui soit. Mais Seven, son 7e album, est enfin là.
Entre gothique et indus, le groupe suédois Death Stars, lancé en début des années 2000, délivre ce mois-ci son 5e album studio intitulé Everything Destroys You. On reste en Suède avec Enforcer qui, avec son 6e disque studio Nostalgia, poursuit son chemin depuis 20 ans avec un speed et un heavy metal bien respectueux des traditions. Ils sont d'Orléans, se sont formés en 2019 et jouent du prog rock mélangé à du métal alternatif. Voici Orpheum Black et leur 2e album Outer Space. 5 ans après Qu'il, le 16e album du groupe culte de métal alternatif nord-irlandais Therapy a été couvé pendant 18 mois, le temps qu'il finisse sa tournée de 30e anniversaire. Plus de 25 ans de carrière pour la formation de metalcore originaire de Boston. Unearth dévoile The Wretched, The Ruinous, son 8e disque, mais surtout le premier sans le guitariste et fondateur Ken Suzy. Les pionniers de la New Wave of British Heavy Metal, Tigers of Pentang, fêtent leurs 45 ans avec la sortie de Bloodlines, 13e album, 10 titres et toujours fidèles à leur formule. 2e salve d'hommage du punk celtique des Dropkick Murphys au folk singer Woody Guthrie et, entre autres, des textes jamais publiés mis en musique sur Okama Rising. Ils s'étaient séparés puis reformés en 2020. Les musiciens de Sheffield, Black Spiders, arrivent avec leur 4e album de hard rock stoner, Can't Die, Won't Die. Toute la violence du death metal grindcore made in San Diego de Cattle Decapitation est contenue dans ce 8e méfait, Tearsight. The Dark Side of the Moon, c'est le nom du projet lancé lors d'un pari entre la chanteuse Melissa Bunny de Ad Infinitum et le guitariste Hans Platz de Feuerschwanz, auquel se sont associés des musiciens d'Amaranth et de nombreux guests comme Charlotte Vessels et Thomas Angloud d'Evergrey. Metamorphosis est un premier album de reprise ou de chansons originales en hommage aux héros de fiction de leur enfance. Direction Philadelphie pour le hard rock glam metal de Heaven's Age, groupe disparu des radars pendant un quart de siècle et qui revient avec Get It Right, un parcours compliqué encore frappé récemment en 2019 par la disparition de son bassiste George Guitotti. Death metal plus hardcore égale deathcore. 3 ans après Slow Decay, le groupe américain The Acacia Strain sort Sleep Into the Light et démontre qu'il est le roi dans sa catégorie. On reste dans le hardcore, mais on part aux antipodes. Les Australiens The Amity Affliction ont toute la hargne de leurs 20 ans de carrière sur ce 8e album, Not Without My Ghost. Toujours dans le même courant metalcore et de retour aux États-Unis, Veil of Maya présente un 7e disque, Mother, qui aura mis 4 ans à aboutir, écartant même le producteur initialement pressenti, Taylor Larson, au profit de Zach Jones. Et pour finir, le chanteur Des Fafara revient avec son groupe Devil Driver, qu'il avait lancé il y a 20 ans après Cold Chamber. En 2020 paraissait un premier volume, voici le second, Dealing with Demons, Volume 2, toujours entre groove metal et death metal mélodique, sa marque de fabrique. Le 27 avril dernier, Amsterdam a accueilli le coup d'envoi de la tournée M72 de Metallica, où le groupe était en résidence depuis plusieurs jours afin de rôder un show tout nouveau qu'il va porter sur les scènes européennes et américaines, au moins jusqu'en 2024. METALXS est donc parti juger sur pièce lors de cette première qui se tenait à la Johan Cruyff Arena, stade couvert de 68 000 places, bien connu des amateurs de l'équipe nationale de football des Pays-Bas et de celle de l'Ajax. Arrivé quelques heures avant que les premières notes rituelles du Ecstasy of Gold d'Ennio Morricone commencent à faire vibrer les dizaines de milliers de fans, nous avons pu visiter le Snake Pit et les structures vides face à la nouvelle scène circulaire. L'occasion pour nous de croiser celui qui conçoit les décors du groupe depuis 1994, Dan Brown, une sommité dans son domaine, ainsi que son compère, le directeur de production John Lug Zayonk, et de les interroger sur des shows toujours plus spectaculaires visuellement. Well, this is a completely different show, as you can see, and so we had to change things. We have new things, so we did some adaptation and we created a bunch of new things. The band has a new album out, so of course we're starting over. In 2017 we started out with World Wired, so now we have the 72 Seasons album, so everything is fitting into this new look.
The way we created this for me is that it's one show that lasts over 2 nights. That's how we think of it in terms of the production. So nothing is repeated, no songs are repeated, no looks are repeated. It's been quite challenging for us to build it because like all designers, when you have something good, maybe you want to revisit it, but we weren't allowed to do that here. We play in the center a lot. If you've seen the shows, it's very comfortable for the band to play in the center. And this is just another version of that. Quelle est leur méthode de travail avec Metallica? Everything that we do starts with the band. So we're pretty lucky because we have a good band. So that helps. And everything that, it's all about the band. So everything starts with the band. And it's a collaborative process of some ideas. What do you guys want to do? What are you thinking about? What are we going to do? And we kind of go back and forth with the different band members and find the path. The band is writing about the 72 seasons of your life, and the yellow to me is a departure. It's something fresh. It's a different look for the band. It's a new start for the band, if you will. Most bands of this genre, there's plenty of black. On the last album, World Wired, they used a lot of white. And I think the yellow is a fresh approach, a different look at things. The journey continues, and we continue to see things differently, and the yellow is a new look. Une tournée de Metallica, c'est à chaque fois un défi logistique et humain. With us on the road, 45 production trucks and 2 sets of steel, which is 21 trucks each. With truck drivers and everyone, about 240 people, and then another 100 locally to help us on a daily basis. Comment produire un spectacle dans des stades ou des arènes qui puisse satisfaire l'ensemble du public? We think of a Metallica show as 50% band and 50% audience. So if you look at the show, there's no stage set, there's no haunted house or crazy stuff. The whole stadium is the stage. And the band occupies their space in it, but the audience is part of the show and they occupy their space. It's a little different way to look at it, but that's how we look at it. You can see everything from everywhere for sure. But when Dan designs a show, he designs it for everybody in the entire stadium. So if you're in the front, you see one show. If you're in the back, you see another show. And both are as good as the other. People don't believe us, but you'll see 2 completely different shows. So if you buy 2 tickets, you should watch one from down the floor and the other night watch it from up top, because your experience will be completely different. But hopefully we take a stadium which is, maybe 60, 70, 80,000 people and make it feel very intimate and small so that everybody has a very personal experience with the band. As you look at the band, instead of having a haunted house or some other crazy stuff as a backdrop, we have the band's fans on the other side. And so it's a really interactive experience between the fans and the band and the band and the fans. And that's what our show's always been about, is the exchange of energy between Metallica and the audience, and then the audience and Metallica, and then the band back to the audience. And it's that energy exchange, I think, that makes these guys very, very special and very different. Ce qui rend les choses uniques chez Metallica, c'est, comme le dit Dan, cette relation privilégiée qu'il entretient avec ses fans. Des fans qui, comme à chaque concert que le groupe donne dans le monde, ne se contentent pas de regarder les vidéos YouTube et viennent des 4 coins de la planète. My name is John Ingram, and I'm from Mobile, Alabama originally, and I live in Chattanooga, Tennessee. My name's Jason Aird. I'm all the way from Newcastle, New South Wales, Australia. Salut, je m'appelle Erwan, je viens de France, enfin plus à côté de Paris, mais
Je viens de France. I'm Alexis and I'm from Germany. I'm Andy Sparrow. I'm from Yorkshire in England. Been a Metallica fan from about 1984. I am Ramon Koetsen. I am a member of the Dutch fan club, the chapter. Hardwired to the Netherlands is our chapter, official chapter. Alors moi je viens de Belgique, un petit village qui s'appelle Roucourt, loin de tout, perdu. Nous leur avons demandé à quand remonte leur passion pour Metallica en concert. First time I went and saw Metallica was in May of '86, and I was actually going to see Ozzy to begin with, but fell in love with Metallica when they hit the stage, and that began my addiction. First time was actually on their Damage Justice tour in 1989, so that was actually their first ever tour in Australia, first ever show in Sydney. La première fois c'était à Bercy en 2012 je crois, et c'était la première fois que j'arrivais sur Paris. Avant, je pensais pas que je pouvais aller voir Metallica en concert, et arrivé sur Paris, il y a Metallica qui passe, donc on s'est fait plaisir. Monsters of Rock 1985, very hot day. Remember falling asleep on a hill and waking up to Who the Bell Tolls with Cliff playing the bass solo. This is number 39, and I've got a lot of friends who have been more, but my span's pretty good. So from 85 to now. The first time I saw Metallica was last year at Download Festival in Germany. I was a huge fan long years before, but that was the first time I got to see them, and it was just amazing. I think the first time was Pinkpop, Netherlands. It was a long time ago, but yeah, we're still here. Mon premier concert de Metallica, je ne saurais plus trop dire où c'était parce que j'étais très jeune. C'était en 92. J'étais trop jeune pour m'en souvenir. Mais ça a marqué tout jamais ma vie et maintenant je lâche pas quoi. I saw a lot of bands. I'm a huge concert fan, and I saw a lot of huge bands and little bands, but I have to say that Metallica just got my heart, because if they play after 40 years, it's like, oh, you can see and feel that they love and feel their music so much, and everything they do, it's real. It's from the bottom of their hearts. It's amazing. De tous les concerts qu'ils ont vus de Metallica, quel est celui qui leur a laissé le meilleur souvenir? Wow. One of my best actually is one of my more recents at S&M 2. It was my wife's first Metallica concert, and she went to that with me, and that was probably the best one. And then after that, 2000, the Summer Sanitarium tour, when James messed his back up and everybody just got on stage and had a big old jam, and it was a real cool time. Best memory, that's tough. It's always around, particularly now, around the Met family, connections, all that part of the fan base now. So it's strictly from the band. It's probably the 30-year shows which they did in 2011. So 4 special shows were amazing. Je veux dire, je vais mettre les deux en même temps, mais c'est d'aller à San Francisco pour SM2 et pour les 40e anniversaire. Franchement, c'était super sympa et ça fait rencontrer toute la famille et c'est ce qu'on vient rechercher au final après, outre les concerts avec les gens. Best memory, I was lucky to win a contest, or my daughter won a contest, and we went out to the stage with Metallica and watched it from the pit, and at one point James Hetfield came across and sang Nothing Else Matters to me and my daughter. I have different memories from different eras. Every album has a song that's remarkable for something that happens in that era of time, and that stays. Le Stade de France, on m'a cassé la cheville, on m'a crasé le pied, j'étais à la barrière, on m'a défoncé la jambe. Mais j'ai tenu bon jusqu'à la fin du concert, donc c'est un très bon souvenir. À chaque concert, on choisit la tenue qu'on va porter. Pourquoi ont-ils retenu celle-ci aujourd'hui? This one? Just one I have. I have so many different shirts. I have about 200 different Metallica shirts from all the tours I've been on, and it just made it into the rotation. This is from the Hollywood, Florida show last November, and I just tend to wear one of the more recent ones to the concerts that I've been to. This is just the Met Club one, but on the back I've got all my best Metallica dates that I've been to, meet and greets, countries, all my memories are on there. Il y a beaucoup de collectionneurs de Metallica parmi le monde, mais ma spécialité c'est les pins, et du coup j'ai même un petit site qui, si quelqu'un cherche qu'est-ce qui existe en tant que pins pour Metallica, pinamall.com. This is Melbourne Militia, so shout out to Melbourne Militia. So they're obviously a chapter from
from Australia, which is a pretty hardcore and real passionate group of fans. Ah, mon t-shirt, ça c'est mon chapter belge officiel, le MFFB, dont je suis le président. J'ai repris la présidence il y a quelques années. On est un petit club, mais qui peut devenir grand à mon avis un jour. Quelle est la chose la plus folle qu'ils aient faite pour Metallica? Crazy? Well, the fact that I'm in Amsterdam and Europe's probably one, but yeah, the fact that I've done over 70 shows, 20 odd countries, the fact that I'm just so passionate about the band, the fan base within that, friendships within that is very important. So yeah, that's probably the craziest. If the band ain't going to come to you, you go to them. So that's just the way I look at it. It's a very important part of my life, so I definitely make the effort to get wherever they're playing. I'm not that very wild, but I have this attic on the top of the house. That's full of stuff. I collect all kinds of Metallica stuff. San Francisco c'est déjà pas mal, mais après j'y vais, quand c'est San Francisco ou même ici, j'y vais quand même assez à fond. Je prépare les drapeaux, les pics, pas mal de trucs, mais pour le moment j'ai rien de fou encore. J'ai pas fait l'Antarctique ou des choses comme ça. There's a large Donington banner which hangs behind KX amps in the HQ. Me and me kids made that back in 2006. That hangs there now. It's been there about 14, 15 years. That's pretty cool. Even was on Guitar Hero Metallica, and Lars did a babble about it as well. That's the Diamond Pass? Yeah, that gives me all the general admission tickets to European and North America shows for the next 2 years. I'll see 7 this year, and I think 7 next year as well too. Ah ben, attendre plus de 20 heures pour avoir l'espoir de toucher la barrière. Je crois que c'est pas mal. The craziest thing is actually today because I have to say that I've been never outside of Germany in my whole life, and I never thought that I would go somewhere else than Germany to go to a concert, but Amsterdam was the first time that I thought Metallica is worth it, and I'm so excited to see them. Qu'attendent-ils des concerts de cette tournée? Yeah, good question. I really hope the band challenge themselves, so they dig deep into their catalogue. Obviously, you got a new album where all that fits with that. So, and then you got the greatest hits. You know, you want to hear Puppets 1, Sandman. So, yeah, it's going to be challenging, but also very exciting. I really try to go in with no expectations. I like to be kind of surprised and just hope for you got your songs you want to hear, and that's what I'm hoping for. If I get it, I get it. If I don't, well, they've got the next concert to hear them. I just think it's sort of like obvious thing for Metallica to do now. They've got such a wide catalogue. The 2-night thing is really good because obviously, as a fan, you get 30 odd songs instead of about 20. You get maybe a few deep cuts, stuff that they just can't get on the set list. Maybe a bit from Load, Reload, maybe a bit from Saint Anger, and obviously showcasing the new album. Alors j'attends pas mal de surprises. J'attends un bon show, peut-être un renouvellement au niveau du show parce que bon, c'était souvent la même chose. Et des chansons qu'on n'a jamais entendues en live, c'est le principal. I expect 6 songs of the new album today, and the other 6 in the day after tomorrow. Yeah, it's an awesome album. So what can go wrong? Juste attendre de le vivre en vrai parce que c'est ce qu'on cherche, c'est bien. Mais sinon, à part avoir toutes les chansons au moins de M72, ça serait pas mal. Et rencontrer plein de gens et en profiter au maximum le temps que ça dure, quoi. C'est un peu des vacances, alors on en profite un max. Wow, what's my expectation? Actually, I know from the last time I saw them that it will be absolutely amazing. And I know that I will not be disappointed because it's 2 shows. They will play like over 2 hours. Yeah. They have so many great songs, so I just hope and I know that they will rock like 5 hours for this both concerts. Yeah. Il n'y a pas à dire, quand on sort des réseaux sociaux, on retrouve des fans qui parlent de Metallica avec une plus grande sincérité. Metallica, ce sont 2 dates au Stade de France, les 17 et 19 mai, 2 soirs, 2 setlists différentes, autant de premières parties nouvelles chaque soir. Si vous voulez prolonger l'expérience le 18 mai, au cinéma Grand Rex, à partir de 13h30, il y aura la projection de 3 films emblématiques du groupe sur grand écran, Cliff & Hall, Killing Stunts et le fameux live tourné à Mexico en 2009.
Et enfin, ce même jour, en fin d'après-midi, METALXS espère vous retrouver au Bataclan pour le Play Em All, désormais complet. On vous en parlait dans le précédent épisode. C'est la scène française dont Massisteria, Tagada Jones, Loud Blast, Skip the Use, Pogo Car Crash Control, Landmarks et des musiciens d'Ultra Vomit qui célébrera Metallica en 15 reprises dans la salle parisienne. Des fans, il y en a d'illustres comme Tobias Forge de Ghost, qui a joué et repris aussi Metallica. Lors de l'interview qu'il nous a accordée pour la sortie de son EP Phantomime, diffusé dans le prochain METALXS, il est revenu sur ce qui reste l'un de ses plus impressionnants souvenirs aux côtés des Four Horsemen. C'était au Stade de France en mai 2019. I remember that show very vividly. For me, it was obviously the tour was a big thing, just being out with Metallica and also professionally, of course, it was such a big tour. It was a lot of tickets sold, and we were, potentially going to play in front of a lot of people who'd not seen us. That's always a crapshoot when you're supporting because you don't know that people show up, and of course, over the course of the tour, it differed a little. Overall, really good. But we knew it was I guess it was a sold-out show, and if even half of the crowd shows up in time, that's going to be a lot of people. For me personally, it was a great feeling to be there because I'm a nerd when it comes to touring and touring bullshit knowledge. So I know about that place. I know a lot of venues. I know it from not only bands playing there. I also noticed that. Back in the day, even big bands would not play there because it's the biggest venue. So I knew that place, and so I knew that playing Stade de France was something that you don't normally do. And also, football fans. So I obviously saw the big game in 1998. So already on that football final, I was like, one day, I'm gonna fucking play that place. And coming into the stadium in the morning was just like, we're supporting, but we're here. This is fucking great. And once our show was about to start, we noticed, like just looking out, that wasn't full, but close to. It's pretty amazing, and I think that was the best show that we did on that tour. It felt so welcoming. It felt like everything that we've done here and all the shows sort of culminated to this. Hey, we're friends here. We have people here who actually like us, or at least let us entertain them and let us be friends here before the big boy comes on here. But which is an amazing feeling because you can, that means a lot. So that show was very, very special to me personally. Rappelons que Ghost sera en tournée, l'Imperator, dans toute la France pour 8 concerts à partir du 21 mai. Certaines dates affichent complet, ne tardez pas. Voilà, METALXS, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro avec toujours plus d'interviews, de surprises et de contenus inédits. Un immense merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de prolonger l'expérience métal sur riffx.fr. Salut!